Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on the 6:30 p.m. bilingual newscast over My Media Premier Broadcasting Live from the economic capital of Cameroon, Douala. Good evening, Mirielle, Kennedia. Bonsoir, Cynthia, Azanu. Merci à vous de regarder le 18h30 bilingue sur My Media Prime Télévision. Votre fidélité nous honore. Cette première partie, c'est avec toi, Cynthia, Azanu. Ladies and gentlemen, to begin this newscast, a 17-month-old baby has been liberated in the Sabongari subdivision in the Adamawa region of the country after spending over 72 hours in captivity. This operation was successful thanks to the rapid intervention of the forces of law and order. Our reporter, Joy Ngong, completes the story. This 17-month-old baby has just been rescued by the forces of law and order led by Commander Azanu Matthew after spending close to 72 hours in captivity. Her kidnappers, according to the child's family, demanded a ransom of over 15 million francs CFA from her parents. Et le jour que l'enfant a été arrêté, je suis sorti vers 8 heures pour aller vers la... The day the child was kidnapped, I left home at about 8 a.m. I went to the airport to carry out some transactions. Then my wife called me, asking if I went with the child. I told her no, the child is not with me. I immediately abandoned what I was doing and rushed back home. When I got home, I asked her when last they saw the child, and they said at about 11 a.m. Arrivé à la maison, je lui ai demandé, depuis quand vous n'avez pas vu l'enfant? Elle m'a dit vers 11 heures. Following a case filed in at the brigade, the commander instantly summoned all relatives of the family. After thorough questioning, they had a suspect who was a family member. Ainsi donc, j'ai fait la déclaration au niveau de PJ. Après, I filed in a declaration at the PJ. I was equally asked to deposit another one at the research brigade, which I did. They asked me to give the number used by the kidnappers to call me. That's how God helped me to free my child. Beaucoup de sacrifices pour ça. C'est ainsi que Dieu m'a aidé à ramener l'enfant. The alleged accomplice of the kidnappers, whose name My Media Prime got as Aisha, is a 22-year-old woman, divorced and mother of 2. The forces of law and order promised a press briefing at the end of the investigations. And now 10 selected poultry farmers in the Bamenda 2 municipality have received tools, materials and equipment to help in their farms. Handing over this equipment, the mayor of Bamenda 2 council disclosed the project is under a reconstruction plan. Our reporter Charles Kebwa reports from Bamenda. Some 10 poultry farmers in the Bamenda 2 municipality have received poultry equipment, tools and materials to help them in their farms. Each of the 10 farmers, Friday, June 3rd, 2022, received 300-day-old chicks, 24 bags of feeds of different grade and a sprayer, a total of 3,000-day-old chicks, 240 bags of feeds, 10 sprayers. The equipment, a donation from the United Nations Development Program, UNDP, through the Bamenda 2 Council, whose Mayor Chenry Peter disclosed the project is under the reconstruction plan for the Northwest and Southwest region. And the selected 10 beneficiaries are displaced persons, said the start-ups to them is to get themselves employed before waiting for full employment. I want to appreciate UNDP because now people the way they talk and they act. This one before we now 3,000 chicks, 300 bags of feed and a sprayer where they donate them for we forgive una. Now we tell una say the reconstruction plan where the head of state put in place is way. And it will only pass through organized institutions like UNDP where they need to go forward and backward. To say thanks to UNDP for this assistance, where you will go a long way for cost employment, for cost recruitment for Bamenda 2 municipality. You will go a long way for solve this kind. One of the experts from UNDP, Fu George, advised the farmers to make good use of the gift for the community. The recipient, visibly satisfied, thanked the Bamenda 2 Council Mayor and partners promised to make good use of the donation.
I talk on the behalf of the beneficiaries for Northwest region because this thing will do and for we. That's a wonderful thing I know people talk now, only God we want know for helping. We thank Papa Mayor, we thank you NDP, we thank all the other collaborators the way they handle this thing. We promise, you know, the elders and their mother, we do follow up, but this thing will not let you down. With hope, the donation have a multiplier effect and frequent births in the market also create employment to some jobless IDP. 72 heures, c'est le temps qu'il a fallu pour les agents de la police judiciaire de Ngwa pour retrouver et libérer une enfant de 17 mois prise en otage au quartier Sabongari dans le premier arrondissement de la dite ville. Les complices et kidnappeurs ont été mis aux arrêts. Belmonzewa pour les détails. Ce nourrisson de 17 mois vient d'être libéré par les éléments du commandant Massa Zomo Mathieu après 72 heures de captivité. Les ravisseurs réclamaient la somme de 15 millions en guise de rançon à la mère de l'enfant. Un enfant a été arrêté et le jour que l'enfant a été arrêté, je suis sorti vers 8 heures pour aller vers l'aéroport pour mes préoccupations personnelles. Du coup, madame m'a appelé pour chercher à savoir si je suis parti avec l'enfant. Je lui ai répliqué non. L'enfant n'est pas avec moi. À ce moment, j'ai abandonné toutes mes préoccupations pour revenir à la maison. Arrivé à la maison, je lui ai demandé depuis quand vous n'avez pas vu l'enfant. Elle m'a dit vers 11 heures. Aussitôt saisi, le commandant de la PJ a convoqué tout l'entourage de Sieur Aladibia, d'où ces enquêteurs ont fini par soupçonner une personne proche de la famille. Ainsi donc, j'ai fait la déclaration au niveau de PJ. Après avoir fait la déclaration, on m'a recommandé encore d'aller faire un autre au niveau de brigade de recherche. Je suis allé faire. Et ces derniers m'ont demandé de leur transmettre le numéro avec lequel ils appellent. Beaucoup de sacrifices pour ça. C'est ainsi que Dieu m'a aidé à ramener l'enfant. La complice des ravisseurs s'appellerait Aïcha, âgée de 22 ans, divorcée et mère de 2 enfants. Sollicité pour une interview, le patron de la PJ propose un point de presse à la fin de l'enquête. And now the population of the Kumba 3 subdivision have joined their municipal and administrative authorities to keep their environment clean. This was during a cleanup exercise which was organized by the mayor and the divisional officer for Kumba. Tanfu Sidwan completes the story. The population of Kumba 3 subdivision in Meme division have joined forces with the municipal and administrative authorities to clean their immediate surroundings and strategic places as a means to ensure a clean and safe subdivision. The ones so they've already moved on. No problem, no, they know now the movers. The exercise, according to Dr. Mukwele Isaac Nguba, was part of the monthly Keep Kumba Clean Rendezvous, which took place on Thursday, 2nd June 2022. This also acts as a measure to curb the spread of cholera in the subdivision. The message is that the daily disease you are talking about, cholera, it's a friend to a dirty environment. If people contract cholera, it's because their environment is dirty, they drink dirty water or they eat dirty food. So you begin by cleaning your own compound first, and the outlook of your compound will reflect how your food or your drinks will be. What type of thing you are drinking or what type of thing you are eating. There are many compounds who don't even wait for Keep Kumba Clean Days, and they regularly keep their environments clean. So that on Keep Kumba Clean Days, they just come out and just fulfill the law, you know. And we want to encourage all the households to be like that. To the divisional officer of the subdivision, Mr. Alfred Miende, the exercise was effective and will make the environment free of diseases. He also enjoined the population of his subdivision to ensure that their immediate surroundings are always kept clean, where defaulters will always be checked and sanctioned.
They exercised at the Mambanda village, the Rekonas Park and Market, the Manfe Road Park, the Boya Road Motor Park, and the Barombi area was promising, according to the divisional officer. I should say it's quite positive and very, very encouraging. The population is coming out to see into it that we have a town which is very clean, especially within the sectors that concern Kumbateri. Some inhabitants also highlighted difficulties they face while trying to keep their surroundings clean, as they have little or no containers from the waste disposal company Hizakam. Hizakam, they can't move up. And we don't know the reason. So we want to bring them back to me so that when they feel dirty, they put her inside. The next Keep Kumba Clean exercise will take place in Kumba 3 subdivision on Thursday, 7 June 2022. It is vacation period and children are involved in hawking. Our reporter Mwanzon Jogyogo went down to the Bonamusadi market and took various opinions about children who walk along streets, markets in towns. Let's listen to the following report. Child labor is a social and economic norm in many African countries, including Cameroon. Laws in Cameroon protecting children's rights include Section 1 of Law Number 205/015 of December 29, 2005, stating that children should not be victims of torture. However, even with the existence of these laws, many children are involved in child labor in Cameroon. The phenomenon of children selling along the streets, highways and markets in many parts of the country is greater than before, especially during the holiday periods. Talking to Alex, a kid hawking at the Bonamusadi market in Douala, he tells us why he hawks. I was taken to come and spend holidays in Douala, but here I am in the Bonamusadi market, selling cold water. Mondays to Sundays I'm in the market. The only time I rest is when I complain to my aunt that I'm sick. My father on his part says he will talk to my aunt. I plead with him to talk to her so that I can return back home. Speaking to a vendor in the Bonamusadi market, she gives us reasons why children hawk on the streets. These are my reasons. The cost of living is very high. So parents on their part find it difficult to cater for their kids. It's not easy to prepare a meal for children. Everything is expensive in the country. She adds that some of these children who sell on the streets are homeless. Many of these children you see hawking are English speaking. They are homeless. Even those who succeed in finding a roof over their heads, they are sometimes driven out of these homes and they find themselves on the streets. Mr. Stevens, a fruit vendor in this market, tells us what he thinks of children hawking on the streets. Buy the idea, but due to the situation of our country, we are forced to buy the idea, because without that, they will not be able, the parents will not be able to send back their children to school during when the school is open. So they have to struggle to have means to buy 1 or 2 things to go back to school. Even with national and international laws condemning child labor and advocating for the rights of children, hawking is still very much alive in Cameroon. Et dans le nord-ouest, à présent, 10 fermiers ont reçu l'appui de la communauté urbaine de Bamenda 2 en partenariat avec le PNDP. Les dons sont composés des poussins, de la provende et des pompes. Cette initiative entre en droite ligne avec les projets de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. La rédaction centrale était de la partie. Voici le compte rendu. Ils sont une dizaine de fermiers à avoir reçu des dons des mains du maire de la communauté urbaine de Bamenda 2, Chenui Peters, ce vendredi 3 juin 2022, une initiative du Programme des Nations Unies pour le développement. Ces dons, composés de 240 sacs de provende, 10 pompes, des poussins de 300 jours, entrent en droite ligne avec le projet de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest et de la réinsertion des déplacés internes. La mairie, en partenariat avec le PNDP, a réagi au cri des personnes qui ont besoin de soutien. Nous avons commencé avec les fermiers en leur dotant de matériel comme des poussins, des pompes et de la provende.
Ceci fait partie du plan de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que nous comptons bien implémenter. Les représentants du programme des Nations Unies pour le développement ont invité les bénéficiaires à faire bon usage des équipements pour le bien de la communauté. Un appel qui a d'ailleurs été bien accueilli par les bénéficiaires. J'aimerais vous remercier au nom de tous les fermiers ici présents pour ce geste de bienfaisance. Nous remercions le maire et le PNDP et toutes les personnes qui ont collaboré et fait en sorte que cette initiative devienne une réalité. Nous promettons de les utiliser à bon escient afin de ne pas vous décevoir. Cette initiative tombe à point nommé alors que l'urgence de rebooster le paysage économique du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se fait de plus en plus ressentir. And now road safety campaigns will be intensified during this vacation and back-to-school period. This was made public in a press release which was signed by the Minister of Transport as a measure to fight against road accidents. My Media Prime News Desk tells us more. Road safety measures are permanent activities of the Minister of Transport as per its original chart and National Road Safety Strategy, which defines the role of all actors in the road safety campaign. Reports say there are day-to-day operational mechanisms that the Ministry of Transport and its partners carry out to curb road accidents in Cameroon. According to a press release signed by the Minister of Transport, Jean-Ernest Ngale, on the 1st of June 2022, within the framework of the fight against road accidents during period of high mobility of persons and goods, particularly during this vacation and back-to-school period, a special road safety campaign has been launched throughout the national territory to run from June 1st to September 30th, 2022. During this campaign, emphasis will be on compliance with speed limits, control of technical state, and administrative documents of vehicles, particularly trucks, buses, and heavy-duty vehicles. The fight against overloading and clandestine transport. The Minister of Transport indicates that all appropriate measures and sanctions are provided by the regulations in force against offenders. He as well counts on the civic-mindedness and the high sense of responsibility of road users to curb road accidents. And now parents with clubfoot babies have been given the opportunity to visit health facilities and give a correction to their babies who are faced with this permanent disability. This was made known yesterday during the celebration of the World Clubfoot Day. Our reporter Fon Quinta tells us more. Increasing early identification and referral of children born with clubfoot is theme for this year's Clubfoot Day celebration. The event yesterday, May 3, brought together medical personnel, children born with clubfoot and other stakeholders at the Mbopi Baptist Hospital Douala to raise awareness regarding the health condition and give children born with feet twisted inwards a chance of receiving correction. Clubfoot is a deformity that a child is being born with. The feet are thin inside and downwards, and so if this child is to stand, the child is standing on the side of the foot. And so that is the commonest of the deformities that we see in children. In about 1 in every 800 births is a clubfoot. And so in Cameroon, it is estimated that up to about 820,000 are born with clubfoot. Considering that 1 in every 800 births is a clubfoot, the Cameroon Clubfoot Care Project, created in 2014, has put smiles on the faces of families with clubfoot children, as thousands of cases have been treated via the PON-CT method. What happens if clubfoot is left untreated? For Wilfred, a physiotherapist, expatiates. Like the campaign for this year is on early identification referral. If a child is treated within 2 years of age, the success rate is high. But at a later age, when the bones are so strong, the ligaments are getting so tough, it can be more difficult to treat. Yes, but the earlier we start the treatment, the more we have the success. Yes, but again, at whatever age that we find these children, because there are many neglected cases that we still find around,
Again, Ponseti still do good to correct the feet to a certain extent, and only minor surgery is being done to complete. Also present to commemorate the day is a young mother with a baby born with club foot who shares her experience. When I delivered the baby and she came out with a club foot, I really cry. I say, where Papa God? What am I going to do? So a doctor came and told me that there's treatment for the club foot. So I was very happy. So later on, I started the treatment and I become used to. So now the baby legs now is very good now. The dangers of leaving clubfoot untreated are enormous. To this effect, parents with clubfoot babies are encouraged to visit health facilities, as the health condition has been described by medics as the easiest deformity to correct in children, but could lead to permanent disability if neglected. Maître Kamga Laurette est donc candidate aux élections des membres du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun. Le 18 juin prochain, l'annonce a été faite à l'occasion d'une cérémonie solennelle dans la région de l'Ouest Cameroun, c'est-à-dire à Bafoussam. Fleur Kenyé pour les détails. L'action, l'expérience et l'engagement toujours au service de l'ordre. Tel est le slogan de campagne de Maître Kamga Laurette, candidate à l'élection des membres du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun prévu le 18 juin prochain. Face à ses confrères, l'hôte du jour a présenté ses objectifs en tant que membre du futur Conseil de l'Ordre. Déjà au barreau, j'ai fait 7 ans au barreau, j'ai posé des actes, je ne peux pas les énumérer ici et je pense qu'aujourd'hui j'ai une expérience qui m'amène à revenir au barreau. J'ai posé certains actes, je suis prête à poser d'autres actes. Tout à l'heure, j'ai dit aux confrères ce que j'entendais faire, c'est dans mes flyers. Je leur ai demandé simplement de m'apprécier par rapport aux précédentes actions, de m'apprécier par rapport à mon expérience, pour me faire confiance et me porter au rang des membres du Conseil de l'Ordre. Dans un contexte marqué par la multiplication des actes qui valorisent la violation des droits humains, les avocats invitent leurs confrères à mettre en mission des personnes dont l'expérience n'est plus à démontrer. Ce qu'on vous demande, c'est de prendre soin de votre corporation, c'est-à-dire ce qui est à la fois votre œuvre de vie, mais également votre gagne-pain. Et il va donc être question de prendre avec beaucoup de sérieux la décision que vous allez devoir assumer et affronter, parce que c'est d'elle que dépend en fait votre avenir et notre avenir commun. Pour la présentation solennelle de sa candidature, Maître Kamga Laurette a invité ses confrères et candidats des autres régions pour la soutenir. C'est vraiment une femme de combat, c'est des gens, de femmes qu'il faut au Conseil de l'Ordre, parce qu'elle a de l'entre-gens, elle a le temps nécessaire, n'est-ce pas, pour cela. Parce que d'autres candidats ne savent peut-être pas ce que c'est le Conseil de l'Ordre. On va au Conseil de travailler, on ne va pas au Conseil de l'Ordre, n'est-ce pas, pour chercher, n'est-ce pas, à remplir sa carte de visite. Non, mais comme je peux vous dire très sincèrement, c'est une petite soeur que j'aime beaucoup. C'est une petite soeur qui mérite d'être au Conseil de l'Ordre. Elle a fait ses preuves, n'est-ce pas, lors de son précédent passage au Conseil de l'Ordre. Au terme des échanges entre les candidats présents et les autres confrères, Maître Kamga Laurette a reçu l'onction de ses proches à travers sa décoration avec les symboles caractéristiques du peuple bamileki. Un anoblissement assuré par Maître Tsapi Lavoisier et son grand-père maternel. C'est le signe de ce que tu marcheras toujours avec nos ancêtres, que tu n'auras aucun mal sur ton chemin et que tu pourras arriver sans entrave au Conseil de l'Ordre au soir du 18 janvier 2022. Pour ce qui est de l'élection proprement dite, 50 candidats sont déjà enregistrés sur le plan national et 3700 électeurs devront choisir 15 membres du Conseil le 18 juin prochain et les 15 retenus à leur tour devront choisir le bâtonnier pour les 2 prochaines années. 3 candidats sont d'ores et déjà enregistrés dans la région de l'Ouest. And now the Democratic Republic of Congo and Cameroon have benefited financial grants from La Francophonie. This aid is aimed at supporting 15 environmental research innovation projects. Emmanuel Amoni tells us more.
This financial support will make it possible to set up 2 laboratories for manufacturing innovations in renewable energy and waste recovery, and to develop 120 innovations in sustainable agriculture, agri-food, biotechnology, sustainable construction and health environment. This funding granted will also make it possible to carry out 6 national studies on the state of local and indigenous knowledge in terms of sustainable development, the needs, capacities and constraints of the private sector on sustainable development, as well as the financial capacities of actors of change to highlighting the technical solutions generated. Support was also provided in terms of communication, popularization and appropriation of research results, while supporting the capacity building of research actors. According to the director of the IFDD, Cecile Martin-Phipps, the award of these 15 grants is a key step in the implementation of the projects for deployment of environmental technologies and innovations for sustainable development and poverty reduction. For her, the IFDD is thus strengthening its support for research actors for the implementation of exemplary projects close to monitoring and the capitalization of conclusive results. The OIF representative for Central Africa, Mr. Alphonse Wegena, said he is all the more delighted that the actions target strategic sectors such as sustainable agriculture, agro-industries, biotechnology, digital technologies, renewable energies, waste recovery or ecological constructions, which are all priority areas with high added value for Central Africa. It is worth noting that the 15 promising projects were selected by an international and multidisciplinary jury within the framework of 3 calls for proposals organized between May 20th, 2021 and February 28th, 2022. En santé, parlons à présent des pieds-bottes, une malformation congénitale qui affecte environ 820 000 enfants. La journée internationale a donc été célébrée hier grâce au projet Cameroon Care Foot, initié par la CBC Cameroon Baptist Convention. Un reportage signé Audrey Zatsa. Accroître le dépistage et la référence précoce des enfants nés avec le pied-bot, c'est le thème de la célébration de la Journée mondiale du pied-bot pour l'année 2022. La cérémonie s'est déroulée le 3 juin dans l'enceinte de l'hôpital de la Convention baptiste du Cameroun à Mbopi, Douala. Des exposés, discours, témoignages des parents, présentation d'un projet de prise en charge précoce du pied-bot, partage de repas avec les enfants sont, entre autres, les temps forts de la célébration. Objectif: sensibiliser les différents acteurs et parents sur la nécessité de la prise en charge précoce des enfants victimes de cette anomalie congénitale. Yes, clubfoot is a deformity that a child is being born with. Le pied-bot est une déformation avec laquelle un enfant naît. Les pieds sont tournés vers l'intérieur et vers le bas, et si l'enfant se tient debout, il se tient sur le côté du pied. C'est la plus courante des malformations que nous voyons chez tous les enfants. Un enfant sur 800 naît avec un pied-bot. Si les causes exactes du pied-bot ne sont pas encore connues, les spécialistes évoquent tout de même plusieurs hypothèses. 80% of the cases that we receive, the cause is unknown. Dans 80% des cas que nous recevons, la cause est inconnue. Vous verrez que dans une famille, il n'y a qu'un seul enfant avec cette déformation. Dans d'autres familles, nous constatons que les parents qui ont un pied-bot ont plus de chances de donner naissance à un enfant avec un pied-bot, ce qui signifie qu'il y a une influence héréditaire et que c'est le type idiopathique. La deuxième catégorie est ce que nous appelons le pied-bot secondaire. Et dans cette catégorie, le pied-bot n'est pas la seule déformation. L'enfant présente de multiples déformations et le pied-bot n'est que l'une d'entre elles. Une méthode de référence pour soigner cette malformation est celle du Ponseti, qui privilégie une correction par plâtre successif et un maintien de celle-ci par le port d'un appareillage prolongé. Cette maman est venue du Gabon pour la santé de sa fille, également souffrante de cette malformation. Son témoignage. Je reviens du Gabon. Je suis venue au Cameroun pour la santé de ma fille. Et quand je suis venue, au début, la plupart, je ne croyais pas que non, ça devait aller mieux. Quand je suis venue, il y a eu le changement des pieds. Tout a changé. Je suis contente de l'avoir comme ça parce que je ne pensais pas qu'elle devait avoir les pieds pareils comme moi. Mais aujourd'hui, je suis fière de lui voir comme ça. C'est à travers le projet Club Foot Care Project, créé depuis 2014 en partenariat avec le ministère de la Santé publique, que ce programme a lieu depuis quelques années.
Le projet a également pris l'initiative de s'assurer que la formation sur le traitement du pied-bot soit incluse dans le programme d'études des médecins, infirmières, sages-femmes et physiothérapeutes pour une vulgarisation du pied-bot et son traitement. En sport à présent, après 2 ans d'absence due au Covid-19, les premiers coups de pédale du Tour cycliste Cameroun 2022 ont donc été donnés ce samedi 4 juin par un critérium de 123,3 km² dans l'arrondissement de Douala 3. L'événement a donc connu la présence du ministre du Sport et de l'Éducation physique Mouele Narcisse Kombi. Pour cette édition inédite, 54 athlètes de 9 délégations ont donc répondu présents et les rideaux vont donc se refermer sur cette compétition le 12 juin 2022. Et c'est ici que nous mettons terme à cette édition du journal bilingue sur MyMedia Prime Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur MyMedia Prime Télévision. Ne partez surtout pas, restez des nôtres. Bonsoir, Cynthia Azanu. Good evening, Mirielle, Kennedia. Ladies and gentlemen, here we draw the curtains of today's edition of the 6:30 p.m. Bilingual newscast. I have been Cynthia Azanu. See you tomorrow. Good night.